ডে 2 ভিয়েতনামে। গুড মর্নিং। তো আমাদের ট্যুর যেটা আছে বানা হিলস, সেটা স্টার্ট হবে 7:45 ট্যুর অপারেটর আসবে। সে এখান থেকে বাসে করে আমাদেরকে বানা হিলস নিয়ে যাবে, বানা হিলসে গোটা দিন। দেন ওখান থেকে বিকেল 5:30-6টায় আবার হোটেল রিটার্ন। তো প্রবলেমের বিষয় হলো ওয়েদার। ঘুম থেকে 6টা নাগাদ উঠেছি, মানে এখানকার টাইমে 6টা নাগাদ উঠে দেখছি বিশাল বৃষ্টি হচ্ছে, আর সমুদ্রের ঢেউ মানে মারাত্মক। এই আর কি, মানে তাতে ফোরকাস্টও দেখলাম বানা হিলসেও ভালোই বৃষ্টি চলছে, আর এই ঠান্ডাও আছে 15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বানা হিলসে। তো জ্যাকেট ক্যারি করতে হচ্ছে। এখানে তো জ্যাকেটের কোনো ব্যাপার নেই। এই কিছু জায়গা সিটিং এরিয়াটা, যেটা এখানে স্মোকিং টোকিং যদি কেউ করতে চায় তারা এখানে করতে পারবে, বাট রুমে স্মোকিং অ্যালাউড নয়। রুমে যদি কেউ স্মোক করে তাহলে তার 500,000 মানে হচ্ছে 5 lakhs ফাইন। চলো ওয়েট করতে হবে এখন। স্টিল ওয়েটিং। এখন বাজে মোটামুটি 8:10। এখনও ওয়েটিং, এখনও ট্যুর গাইড আসেনি। ট্যুর গাইড অন্যদেরকে অন্য একটা মানে হোটেল থেকে পিক আপ করছে, দেন এখানে আসবে। ঘুম পেয়ে গেলে ওয়েট করতে করতে। আর এখানে মেয়েরা কিন্তু বেশি পরিশ্রমী, এটা অন্য ভিডিওতেও বাকি সবার কাছে শুনছি। এখানে এসে দেখছি ছেলেরা কিন্তু কোনো কাজ করছে না। সব জায়গায় রিসেপশানে, তারপরে টেকনিশিয়ান, তারপরে সুইপার, হাউসকিপিং, সবেতে মেয়েরা। I was in Denmark in 19. Yeah, I was in Denmark. Did you like it? Yeah, it was beautiful. Just in Copenhagen? Yeah. Excuse me. Introduce myself again. Name's Nee. You can call me Nee. And it's very simple. I'm 27 years old, and today I am your tour guide. Yeah. And this is my car driver. His name is here. Yeah, he's 32 years old and he's single. Yeah. And today. Single. Yeah, single. 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 Yeah, single. Single? Yeah, single. Ja. Single じゃないんだ。Yeah, excuse me. Today we go to Bunny Hills, and in the bus has a lot of families. So Yeah. please, on time for me, and please follow me. I have one flat, my flat in my company with Sing Travel. Yeah. Okay. Dạ rồi anh Kỳ ơi, thì hôm nay nhà mình sẽ đi tham quan khu du lịch Bà Nà. Đầu tiên thì em xin giới thiệu về tổ phục vụ của tụi anh. Đây là bác tài xế tên là Hiền. Hiền sẽ đưa nhà mình đi đến nơi và về đến chốn ạ. Em xin giới thiệu về bản thân mình. Em tên là Ni. Thì các chị miền Bắc thì mình có thể gọi em là Lily. Các chị miền Nam thì mình có thể gọi em là bé Ni. Thì mình gọi sai Mia. To see the dragon, the profile water. It's a show. Yeah, the show. Now we
Go to visit the Dragon Bridge. Yeah. And next to the Dragon Bridge to the right. Over there is the open bridge in Da Nang City. It is the Hong Bridge. The Hong Bridge been in the 1998 and it's finished in the 2000. And if you stay in Da Nang City until on Saturday and Sunday, you can go to the Hong Bridge to see the Hong Bridge open. It's open like this for the boats, for the cruise across the way. Yeah. That over bridge? There, yeah, over there the Hong Bridge. Yeah. Okay. And today the weather have foggy, so you খুলে যায় cannot see এরকম the longest bridge in Da cruise Nang যাওয়ার City. জন্য। This is the Thong Phuc Bridge, and the Thong Phuc Bridge over there is next to the Hong Bridge, but it's very high. Yeah, it's high about 80 meters, and it's stand about 1 kilometer. Yeah. We have you to book the cruise tickets. And now we are in the center of Da Nang City. Yeah. Today I think the weather is raining, so a little vehicle, the motorbike, the car, so you can see a little transportation come in the way, but when you come back, this way very crowded. Yeah. And today when you go to Bunny Hills, so now we go to Bunny Hills with the Vietnamese families. So now I introduce about the tham quan khu du ngọ sông Hàn để ngắm trồng phụ nữ. তাহলে এখানে কিছু ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিন আমাদের বানা হিলসে ট্যুর গাইডের নাম নি Vậy đó. Vậy nhưng mình বানা হিলসে আজকে বুকিং মোটামুটি 2000 খানা বুকিং হয়েছে আমাদের এই গাড়িতে যতজন আছে সবারই ওই টেবিল কার প্লাস লাঞ্চের মানে বুফের টিকিট Yeah. Today we go to Bunny Hills, and when you go to Bunny Hills, be careful. But with your phone, your money, and many things is belong to you when you come to Bunny Hills, because you have the many time stay in the cable car, in the cabin. So be careful. Yeah. If you got lost your phone, your money, it's very difficult for you for finding. Yeah, for finding it because in the cabin no camera. Yeah. So be careful. And today when you go to Bunny Hills, do you know what the Bunny Hills name Bana? No? Yeah. Because in the 1901, Mr. Debay, he was a French army. He came to Bunny Hills and he wanted to find a suitable place for the French army and enjoy the holiday. Because in the center of Da Nang City, really hot. Yeah. In the summer, really hot. The medium degree in summer is about 39, 35, 39 degrees. Really hot. 17 to 20 degrees. Yeah, really cool and cold. You can see the foggy, the cloudy, like the way to the heaven. Yeah. And when the French made the crowd about hill, they fought the Vietnamese. Had to open a small way inside the forest for the French army, and the way is then about 15 kilometers. And in the mud, if you're walking to go to near the top of Bunny Hill, it's not. I think it's not about 10 hours. Yeah, for walking inside the forest to go to the top of Bunny Hill. Yeah, it's very difficult. And the Vietnamese had to bring many material to the top of Bunny Hill for the French army. The Vietnamese had to build many construction in the Bunny Hill for the French army. And the Vietnamese they had to work a lot. Yeah, but they could not eat. They could not eat đặc sản mà nào ngày xưa đó. Và ai mà xe mà đi cái thời đó lên đây là một trường đặc học lên đây số mọi người đi Bà Nà một năm. Ngày xưa không dám đi năm thứ hai. Và có một câu đi Bà Nà thời đó ai cũng biết cả đó là chưa đi chỉ biết Bà Nà. Đi rồi mới biết ở nhà sướng hơn là như vậy chị. Nhưng mà hôm nay nhà mình đi thì con đó sẽ được đổi lại đó là chưa đi chưa biết Bà Nà. Lo làm ăn biết ở nhà biết đi, mời lên để đứng đây đi, sẽ quen buồn chán thì thuê ở nhà. Hôm nay những khung cảnh xinh đẹp như Bà Nà sẽ thành cho mình đi ưu tư thì cùng nó sống lại. Và hôm nay nhà mình đang tham quan những cái khu du lịch Bà Nà này. Sau khi mà cái nhà nghỉ lễ đi nó được giải tỏa đền bù. তো যা বলছে আমাদের 6টা টোটাল কেবিল কার থাকবে বিভিন্ন নামগুলো বলো নামগুলো এই মুহূর্তে অতটা মনে থাকছে না ওটা পেপার দেখলে তারপরে মানে লিফলেটটা দেখলে তারপরে বুঝতে পারবে এখানকার নাম ভিয়েতনামিজ নাম তো
এটা সানওয়ার্ল্ড একটা কোম্পানি যেটা $2 বিলিয়ন ইনভেস্ট করে এই পুরো রোপওয়ে সিস্টেমটা মানে কেবল কারি সিস্টেমটা বানিয়েছিল। এটা 2000 সালে। আর তার আগে ফ্রেঞ্চ কলোনি ছিল ওখানে। বানা হিলস নামটা এসছে, ওখানে অনেক বানানা ট্রি ছিল, বানানা ট্রি থেকে এই নামটা চেঞ্জ হয়ে হয়ে বানানা থেকে বানা হিলস অব্দি এসছে। তো ফাইন, অনেক এলাবোরেট করলো ওখানকার কী কী আছে। মিউজিয়াম আছে, ওয়্যাক্স মিউজিয়াম সেটা কিন্তু টিকিটের মধ্যে ইনক্লুডেড না, ওটা করতে গেলে এক্সট্রা 100,000 BND লাগবে। আর হচ্ছে দুপুরবেলায় 1 আওয়ার মতো বুফে টাইম, সেটা কমপ্লিট করে ওখানে এশিয়ান আছে, ইটালিয়ান আছে আর ওয়েস্টার্ন কুজিন আছে। এবার সেটা 1 আওয়ার টাইম দেবে, দেওয়ার পর কমপ্লিট করে দুপুর 3টের মধ্যে রিটার্ন করার জন্য কেবল কার ধরতে হবে। কেবল কার ধরলে এখানে পৌঁছে যাওয়া হবে নিচে এই ভ্যানে পৌঁছে আবার এক্সট্রা যে টাইমটা থাকছে সেই টাইমে ভিয়েতনামের সিটি ট্যুর হবে। ভালোই ট্যুর প্যাকেজটা 11 লাখ BND পড়েছে, তার মানে মোটামুটি 4,000 টাকার মতো পার পার্সন। দেখা যাক কতটা উঠবে, কিন্তু টেনশন হচ্ছে যে এত বৃষ্টি। এখন কিছু পরিনি, এখন অতটা ঠান্ডা লাগছে না, বাট উপরে লাগবে, জ্যাকেট পরতে হবে। আমার যে কো প্যাসেঞ্জার সে জাপান থেকে এসছে, কথা হচ্ছিল, তারা ওই হইয়ান এসছে, হইয়ানে মোটামুটি 5 দিন মতো হয়েছে ভিয়েতনামে। এইখানে বড় বড় ট্রাক এখানে দেখা যায় অনেক। Hình tam giác này người ta gọi là thế chân kiền, hay còn gọi là thế chân vàng, và hay còn gọi là cái lá chắn, bảo vệ cho thành phố Đà Nẵng chống lại những cái thiên tai, những cơn bão, những khó khăn. Cho nên là từ năm 2010 đến giờ thì Đà Nẵng những cơn bão lớn tâm bão không vào Đà Nẵng cũng như là thành phố Đà Nẵng từ năm 2010 đến giờ là phát triển rất là vượt bậc ạ. Nhưng mà sẽ có 1 tiếng đồng hồ tham quan vườn hoa hàm rượu và ngắm thiên. Lúc nãy giờ mình đi xuống 2 phút thôi sẽ lên nhà hàng A Ra Băng để ăn trưa. Ăn trưa ở đây là ăn trưa 80 món từ Âu đến Á, từ dây đến mặt, ăn thoải mái chị nha. Và ở đây còn có nước cam, nước xoài, các loại trà, có thể thưởng thức buffet thoải mái trong vòng 1 tiếng đồng hồ sau khi mà đã ăn trưa xong.
Thank you.
so much. Merry Christmas. Come on, thank you so much. We'll be back in a few minutes, so